In freedom struggle and also in political and moral thinking, we find few important leaders. మన ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్లో కానీ పొలిటికల్ మారల్ థింకింగ్ కానీ కొంతమంది లీడర్స్ ఉంటారు. ఆ లీడర్స్ చెప్పినవి మెయిన్స్లో, ఇంటర్వ్యూలో, ప్రిలిమ్స్లో చాలా ఇంపార్టెంట్. హౌ టు కనెక్ట్ ద ఎగ్జామ్ విత్ దిస్ లీడర్స్ థాట్. అరవిందో ఘోష్ స్పిరిచువల్ నేషనలిజం. అరవిందో ఘోష్ ఒక కాన్సెప్ట్ ఇచ్చారు, దాని పేరు స్పిరిచువల్ నేషనలిజం. See your motherland as a goddess. You need to work for your motherland because she is a goddess. Motherland have a divine entity. Motherland have a divine entity. అంటే మన మాతృభూమి ఒక దేవత లాంటిది, దాన్ని కాపాడాల్సిన బాధ్యత మనకుంటుంది. అరవిందో ఘోష్ స్పిరిచువల్ నేషనలిజం. అలానే స్వామి వివేకానంద ప్రాక్టికల్ వేదాంత. వేదాంత should not be confined to Sanskrit scholars or great sages or rishis. Vedanta should resound in every fisherman's boat, poor man's cottage, mechanic shop. అంటే వేదాంతం అనేది అందరికీ ఉపయోగపడాలి. వేదాంతం టెక్స్ట్ బుక్కుల్లోనో పెద్ద పెద్ద స్కాలర్స్ నోట్లోనో ఉండటం కాదు, జీవిత సారాంశం ప్రతి సామాన్యుడికి ఒక ఫిషర్మ్యాన్ బోట్లో, ఒక పూర్ మ్యాన్స్ హట్లో అంటే పేదవాడి గుడిసెలో కూడా వేదాంతం రీసౌండ్ అవ్వాలి అని. స్వామి వివేకానందస్ ప్రాక్టికల్ వేదాంత. అలానే ఎంఎన్ రాయ్స్ రాడికల్ హ్యూమనిజం. ఎంఎన్ రాయ్స్ రాడికల్ హ్యూమనిజం అంటే మనిషిని పూర్తి స్వేచ్ఛతో ఎటువంటి కట్టుబాట్లు లేకుండా మనిషిని వదిలేస్తే ఆ మనిషి ప్రోగ్రెస్ అవుతాడు, గ్రో అవుతాడు అని ఎంఎన్ రాయ్ రాడికల్ హ్యూమనిజం. దీన్ దయాళ్ ఉపాధ్యాయ్ ఇంటిగ్రల్ హ్యూమనిజం. గాంధీ గారి స్ఫూర్తితో, విత్ ద ఇన్స్పిరేషన్ ఆఫ్ మహాత్మా గాంధీ, స్వదేశీ స్వరాజ్య సర్వోదయ. స్వదేశీ స్వరాజ్య Sarvodaya. Amalgamating these three concepts, he wanted to use this for cultural national building, preserving our values. Jansangh lo 1965 lo in Jansangh these values are promoted. Deen Dayal Upadhyay's integral humanism. In the same way, Gandhi's means and ends. Gandhi's means and ends concept, which we have studied, can be used in various answer sheets, either essay or ethics, political science, any other subject. Like, the means should be proper to achieve proper end. As you sow, so will you reap. నువ్వు వెళ్ళే దారి బాగుండాలి నీ గమ్యం కంటే కూడా అని. నువ్వు ఒక చెడు విత్తనం నాటితే గుడ్ సీడ్ బయటికి రాదు అని. ఇన్ ద సేమ్ వే, ప్లేటో philosopher king concept. An ideal king who does not own anything and who does not have any self interest. ఒక పర్ఫెక్ట్ కింగ్, ఆదర్శ రాజు, స్వార్థం లేకుండా పరిపాలించే రాజు. అలానే అరిస్టోటిల్ గోల్డెన్ మీన్ ప్రిన్సిపల్. అరిస్టోటిల్లో గోల్డెన్ మీన్ మీన్స్ నథింగ్ ఇన్ ఎక్స్ట్రీమిటీస్. ఎప్పుడైనా లైఫ్లో సమతుల్యం పాటించాలి, బ్యాలెన్స్. దట్ ఈస్ అరిస్టోటిల్స్ గోల్డెన్ మీన్ ప్రిన్సిపల్. అదేవిధంగా వెన్ యూ ఆర్ రైటింగ్ అబౌట్ మ్యాకియవెల్లీ ఆర్ కార్ల్ మార్క్స్, మ్యాకియవెల్లీ కార్ల్ మార్క్స్ రాసేటప్పుడు ఎండ్స్ ఆర్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ ద మీన్స్. రిజల్ట్ ఇంపార్టెంట్, మార్గం కాదని. ఎండ్స్ ఆర్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ ద మీన్స్. రిజల్ట్ ఇంపార్టెంట్, నువ్వు అనుకున్నది గమ్యం ఇంపార్టెంట్, నాట్ ద పాత్ యూ ఫాలో. వెళ్ళే మార్గం కాదు, గమ్యం ఇంపార్టెంట్. ఇన్ ద సేమ్ వే, ఇఫ్ యూ సీ వేరియస్ థింకర్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హన్నా అరెంట్, బనాలిటీ ఆఫ్ ఈవిల్. ఒక ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయనప్పుడు ఆ ప్రాబ్లమ్ ఊరికే డిస్కస్ చేయొద్దు.
If you cannot solve a problem, do not repeat repetitive things rather than to find an innovative solution for it. You can use the word banality of evil from Hannah Arendt. In the same way, the best thing which you have to use is Bentham's utilitarianism. ఈ రోజుకి ఏ రోజుకి ఎవర్ గ్రీన్గా ఉండే ఫిలాసఫీ Bentham's utilitarian philosophy, where whatever you do, wherever you go, as there was a famous joke, Hutch network follows you. For an administrator, Bentham's utilitarian philosophy should follow, because it deals with maximum happiness to the maximum number of people. Bentham యొక్క ఉపయోగితావాదం అతి ఎక్కువ మందికి సాటిస్ఫాక్షన్, అతి ఎక్కువ మందికి సంతోషం కలిగించేది ఒక అడ్మినిస్ట్రేటర్ కానీ ఒక గవర్నమెంట్ కానీ నిర్ణయం తీసుకోవాలంటారు. Bentham's utilitarian philosophy, maximum pleasure to maximum number of people, maximum happiness to the maximum number of people. J.S. Mill, minority toleration, ఏ ఒక్కరిని కూడా సైలెన్స్ చేయకూడదంటారు జేఎస్ మిల్. మెజారిటేరియనిజం వెళ్తూ ఉంటాం కానీ మైనారిటీని సప్రెస్ చేస్తాం, అలా చేయకూడదని. ఇఫ్ ఆల్ మ్యాన్ కైండ్ -1 హ్యావ్ సింగిల్ ఒపీనియన్ అండ్ ఎ సింగిల్ పర్సన్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఒపీనియన్, దేర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఇన్ సప్రెసింగ్ ద సింగిల్ పర్సన్. అంటే 100లో ఒక్కడికి డిఫరెంట్ ఒపీనియన్ ఉన్నా సరే ఆ ఒక్కడి ఒపీనియన్ కూడా గౌరవించాలి అని. దిస్ ఇస్ J.S. Mill, minority toleration, accepting the minority opinion. Anane, there is one more thinker called Immanuel Kant. Immanuel Kant, he spoke about a principle called categorical imperative. Categorical imperative. Categorical imperatives are unconditional directives which you have to follow without any deviation. అంటే కొన్ని నిర్దేశకాలు ఉంటాయి, ఎటువంటి మార్పు ఎటువంటి తేడా లేకుండా అవి పాటించాలి. ఉదాహరణకి ఏ ఈజ్ అ సోల్జర్, బి ఈజ్ హిజ్ బాస్, ఆర్మీ బాస్, ఫైటింగ్ ఇన్ ఏ బార్డర్ వార్. బి ఆర్డర్డ్ ఏ టు షూట్, వితౌట్ ఎనీ రిమోర్స్ ఏ హ్యాస్ టు షూట్. అంటే ఒక సోల్జర్ యుద్ధం చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ బాస్ ఏది చెప్తే అది వినాలి. ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ కూడా అంతే. అలానే గవర్నమెంట్ అధికారులకు చాలా నిర్దేశకాలు ఇస్తుంది. గవర్నమెంట్ విల్ గివ్ లాట్ మెనీ డైరెక్షన్స్, యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ఇట్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ categorical imperatives. Immanuel Kant, categorical imperative. Categorical imperative means unconditional directives which you have to follow. This is categorical imperative. In the same way, you have one more term, I think most of you would not have come across. McPherson's creative freedom. McPherson's creative freedom. Creative freedom in the sense, man should be given such a freedom, democratic freedom, that he will be very innovative and creative, and let the man's pace be to such an extent that let him feel his freedom and let his thoughts develop in such a way that he will enjoy certain creative freedom. McPherson's creative freedom. McPherson's creative freedom. అలానే మెక్పర్సన్ అని ఆయన క్రియేటివ్ ఫ్రీడమ్ అనే కాన్సెప్ట్ చెప్పారు. రాబర్ట్ నాజిక్ అనే థింకర్ నైట్ వాచ్మెన్ రోల్ ఆఫ్ స్టేట్, ఎన్ ఫర్ ఎన్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. రాబర్ట్ నాజిక్, నైట్ వాచ్మెన్ రోల్ ఆఫ్ స్టేట్. నైట్ వాచ్మెన్ రోల్ అంటే స్టేట్ అనేది కేవలం లా అండ్ ఆర్డర్ మాత్రమే చూసుకోవాలి. స్టేట్ హ్యాస్ టు పర్ఫామ్ ఓన్లీ నైట్ వాచ్మెన్ ఫంక్షన్స్. అంటే కేవలం చట్టాలు, లా అండ్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేయటం, సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయటం, ఓన్లీ దట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ స్టేట్. బియాండ్ దట్ స్టేట్ షుడ్ నాట్ ఇంటర్ఫియర్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రాబర్ట్ నాజిక్స్ నైట్ వాచ్మెన్ రోల్ ఆఫ్ స్టేట్. And whenever you are writing, it is not a political science subject, still I am telling, whenever you are writing Mother Teresa,
or whenever you want to speak about unconditional love, it is Mother Teresa. She told, if you start judging people, you don't find time to love them. నువ్వు అందరినీ జడ్జ్ చేస్తూ పోతే వాళ్ళని ప్రేమించే టైం నీకు దొరకదు. ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ జడ్జింగ్ పీపుల్, బికాస్ పీపుల్ ఆర్ అ మిక్చర్ ఆఫ్ గుడ్ అండ్ బ్యాడ్, ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ జడ్జింగ్ పీపుల్, యూ డోంట్ ఫైండ్ టైమ్ టు లవ్ దెమ్. అండ్ రూసో, there is a thinker called Rousseau. Whenever you are talking about Rousseau, there is a term called general will. General will. Regular term is liberty, equality and fraternity. Liberty, equality, fraternity. Rousseau చెప్తే liberty, equality, fraternity, or liberty, equality, fraternity గురించి మాట్లాడితే అది Rousseau. కానీ రూసో ఇంకో టర్మ్ కూడా ఉంది, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, విచ్ యూ కెన్ కనెక్ట్ యువర్ పొలిటికల్ థాట్, యువర్ ఎథికల్ థాట్ ఆర్ మోరల్ థాట్ విత్ యువర్ ఆన్సర్షిప్. దట్ ఈస్ జనరల్ విల్. రూసోస్ జనరల్ విల్ కాన్సెప్ట్. రూసోస్ జనరల్ విల్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇండివిజువల్ విల్, ఇట్ ఈస్ నాట్ సెల్ఫిష్ విల్, ఇట్ ఈస్ ద కామనాలిటీ ఆఫ్ ఆల్ ద ఇండివిజువల్స్ సింక్ టుగెదర్ for everyone's good. See, there are selfish wills in the individual, but general will is a will which sinks all the individual's benefit and which sinks with the collective will. It is not selfish will. General will. Rousseau's general will concept. In the same way, you have absolute sovereignty. అబ్సల్యూట్ సోవర్నిటీ అంటే సార్వభౌమ అధికారం పూర్తి స్థాయిలో ఒకరి చేతిలో ఆరు కొంతమంది చేతిలో ఉంటుంది అని. అబ్సల్యూట్ సోవర్నిటీ. థామస్ హాబ్స్ అబ్సల్యూట్ సోవర్నిటీ. అలానే న్యాచురల్ రైట్స్ థియరీ. సహజంగానే మన హక్కులు వస్తాయి, మనిషిని పూర్తిగా స్వేచ్ఛగా వదిలేయాలి. న్యాచురల్ రైట్స్ థియరీ అనగానే it is John Locke, natural rights theory. In John Locke, you can use a particular sentence anywhere. Human mind at birth is tabula rasa. Human mind at birth is tabula rasa. Tabula, tabula rasa. Tabula rasa ante plain slate. What all knowledge we gain, it is through our experience. Tabula rasa ante plain slate. మన నాలెడ్జ్ ఏదైనా సరే మన ఎక్స్పీరియన్స్ ద్వారా అది వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. హ్యూమన్ బ్రెయిన్ ఎట్ బర్త్ ఈజ్ టాబులా రసా. ఇన్ ద సేమ్ వే వెన్ యూ ఆర్ రైటింగ్ అబౌట్ ఐడియలిజం ఇన్ పాలిటిక్స్, IDEALISM అంటే రాజకీయ వ్యవస్థలో ఆదర్శంగా మాట్లాడితే, ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్టైమ్స్ వి గివ్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ, అండ్ there are various thinkers. For example, Nietzsche. There is a thinker called Nietzsche, Nietzsche, Nietzsche. He spoke about master morality, slave morality. He spoke about a concept called master morality, slave morality. For example, courage, bravery, boldness, they are master morals. Slave morals are like humility, humbleness. These are all slave morals. There are two concepts, master morality, slave morality. For example, you want to quote B.R. Ambedkar. You are writing something about deprivation or some untouchability or some intolerance like that. B.R. Ambedkar. Social reforms must precede political reforms. Social reforms must come before political reforms. అంటే సామాజిక సంస్కరణ ముఖ్యం రాజకీయ సంస్కరణల కన్నా కూడా. ఓకే, ఇట్లా యూ నీడ్ టు సింక్ అండ్ ఇంటిగ్రేట్.